Children, I hope you all are fine. I hope you all are enjoying the online classes. సైన్స్ క్లాస్ అందరికీ అర్థమైందా? సైన్స్, సోషల్, ఇంగ్లీష్ ఆల్రెడీ జరుగుతున్నాయి మీకు. అండ్ నెక్స్ట్ నౌ వీఆర్ యాడింగ్ అనదర్ సబ్జెక్ట్ దట్ ఈస్ మ్యాథ్స్. ఓకే, మ్యాథ్స్ అబ్బా అనుకుంటున్నారా? వద్దు, కానీ నేర్చుకోవాలి కదా, తప్పదు. మనకు ఉన్నటువంటి 6 సబ్జెక్ట్స్ మనం అన్నీ నేర్చుకోవాలి. స్లోగా ఇలాగ 1 by 1 క్లాసెస్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా మీకు యాడ్ అవుతాయి. జాగ్రత్తగా వినండి, చదువుకోండి. స్కూల్కి ఇంకా ఓపెన్ అవ్వట్లేదు కదా, కానీ మీరు ఇంట్లో ఉండి కూడా మన స్టడీస్కి దూరంగా ఉండకూడదు. సో వీఆర్ కండక్టింగ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్, వీఆర్ అరేంజింగ్. సో యూ హ్యావ్ టు లిసన్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ రీడ్ ద గివెన్ బుక్స్. ఓకే, యా. If you have the textbooks, means open the page number 1, the first chapter, integers. Okay, integers ante ento kuda మనం ఇప్పుడు we will go with the lesson. Yeah, we start learning numbers like 1 2 3 4. ఏ నెంబర్స్ చెప్తున్నారు అనుకుంటున్నారా? మన ఇంటీజర్స్ అంటే దాని గురించి ఫస్ట్ మనం వెళ్ళేటప్పుడు ముందు ఏం నేర్చుకుంటాం అంటే నెంబర్స్. మనం నెంబర్స్ ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నాం? 1 నుంచి నేర్చుకున్నాం కదా. ఎల్కేజీలో మనకి ఏం చేస్తారు? 1 నుంచి నేర్పారు. 1 2 3 4 5 6 అలాగా ఇప్పటికి మనం ల్యాక్స్ వరకు, 10 lakhs, క్రోర్స్, ప్లేస్ వాల్యూస్ వరకు కూడా మనం రాయగలం కదా. ఫర్ కౌంటింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అరౌండ్ us, దీస్ నెంబర్స్ ఆర్ thus called the counting numbers or natural numbers. వీటిని మనం కౌంటింగ్ నెంబర్స్ అంటాం, లేకపోతే న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటాం. లెట్ us థింక్ అబౌట్ దీస్. వీటి గురించి కొంచెం ఆలోచిద్దాం. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఆల్రెడీ నెంబర్స్ తెలుసు, కౌంటింగ్ నెంబర్స్ తెలుసు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే న్యాచురల్ నెంబర్స్ గురించి కొంచెం మనం ఆల్రెడీ తెలిసిన విషయాన్ని మనం మళ్ళీ రీకలెక్ట్ చేసుకుందాం. యా, ద ఫస్ట్ వన్, విచ్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ న్యాచురల్ నెంబర్? స్మాలెస్ట్ వన్, విచ్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ న్యాచురల్ నెంబర్? వాట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ న్యాచురల్ నెంబర్? 1 is the smallest natural number, isn't it? Avuna? Yeah. Next, write 5 natural numbers between 100 to 1000, 10,000. 100కి 10,000కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి 5 న్యాచురల్ నెంబర్స్ని ఏదైనా సరే మీరు రాయమంటున్నాడు. ఏదైనా రాయొచ్చు. 101, 102, 103, లేకపోతే 9001, 9002, ఏదైనా సరే మనం ఒక 5 నెంబర్స్ని యూ హ్యావ్ టు రైట్ దేర్. ఓకే, నెక్స్ట్, కెన్ యూ ఫైండ్ వేర్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఎండ్స్? న్యాచురల్ నెంబర్స్ సీక్వెన్స్ అంటే ఏంటి? 1 2 3 4 5 6 7 8 ఇలాగ గో ఆన్ అవుతుంది కదా. కానీ వీటిలో ఎక్కడికి ఎండ్ అవుతుందో తెలుసా? నో ఎండ్, ఇన్ఫినిటీ. దానికి ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుంది అనేది ఏమీ కూడా లేదు. నో ఎండ్ అని రాసుకోవాలి మీరు అక్కడ. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ 2 కాన్సిక్యూటివ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్? 2 కాన్సిక్యూటివ్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాన్సిక్యూటివ్. యా, కాన్సిక్యూటివ్ మీన్స్ వరుసగా పక్కపక్కన ఉండేటువంటి నెంబర్స్. 2 కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్కి మధ్యలో ఉండేటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు 1 2 రెండు పక్కపక్కన ఉన్నాయి. లేదా మనం తీసుకోవచ్చు 101 102, వీటి మధ్యలో ఉండేటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఓన్లీ 1. 2 కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ మధ్యలో ఉండేటువంటి డిఫరెన్స్ ఓన్లీ 1. ఓకే, యా, దీస్ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్ టు నోట్ డౌన్ in your book and write the answers and post the pics in the WhatsApp group. Okay, yeah, I will give time to write. And next, go on with the explanation. By including 0 to the collection of natural numbers, we get a new collection of numbers called the whole numbers. వీటిని న్యాచురల్ నెంబర్స్ అన్న 1 2 3 నుంచి 4 నుంచి ఇన్ఫినిటీ ఎంతవరకు ఉంటే అంతవరకు. కానీ దీనికి కనుక మనం 0 యాడ్ చేస్తే natural numbers, if we include 0 with the natural numbers, 0 include with the natural numbers, then we get whole numbers. whole అంటే ఏ కన్నమో అది కాదు, WHOLE, whole అంటే 0ని కలిపితే మనం నేచురల్ నెంబర్స్కి హోల్ నెంబర్స్ అంటాం. W సైలెంట్. ఓకే, యా. ఇన్ క్లాస్ 6 we also learned అబౌట్ నెగిటివ్ నెంబర్స్. నెగిటివ్ నెంబర్స్ తెలుసా మీకు? నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? మనకి 1 2 3 4 5 6 ఇన్ఫినిటీ వరకు ఉండేటువంటి నెంబర్స్ని ఏమంటాం మనం? పాజిటివ్ అంటే అన్ని ప్లస్ వాల్యూస్. అలా కాకుండా 0కి బిఫోర్ ఏముంటాయి? నెగిటివ్ వాల్యూస్, మైనస్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. అవునా? యా, నెగిటివ్ నెంబర్స్. ఇఫ్ వీ పుట్ హోల్ నెంబర్ అండ్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ together we get a bigger collection of numbers called integers.
అంటే మన న్యాచురల్ నెంబర్స్ని జీరోకి ఇంక్లూడ్ చేస్తే అది హోల్ నెంబర్స్ అవుతుంది. ఈ హోల్ నెంబర్స్కి కనుక మనం నెగిటివ్ నెంబర్స్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇంటీజర్స్ వస్తుంది. ఓకే, మనకి న్యాచురల్ నెంబర్స్ తెలుసు ఏంటి, 1 నుంచి ఇన్ఫినిట్, 0 యాడ్ చేస్తే హోల్ నెంబర్స్. అండ్ ఇంటీజర్స్ అంటే ఏంటంటే హోల్ నెంబర్స్కి అంటే ఏంటి, 0 ప్లస్ పాజిటివ్ నెంబర్స్. ఓకే, ఓన్లీ పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఏంటి, 0 ప్లస్ పాజిటివ్ వాల్యూస్ హోల్ నెంబర్ అవుతుంది. దీనికి కనుక మనం నెగిటివ్ నెంబర్స్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తే దెన్ వి గెట్ ఇంటీజర్స్. ఓకే, యా, టు బెటర్ అండర్స్టాండ్ టేక్ ఏ నెంబర్ లైన్. ఇక్కడ నెంబర్ లైన్ తీసుకున్నాం. ఈ నెంబర్ లైన్ మీద రిప్రజెంట్ చేసినటువంటి నెంబర్స్ ఏంటి, -6 to +6. -6 నుంచి 6 వరకు ఉన్నాయి. దట్ మీన్స్ -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, yeah, these numbers. You have some questions on these number line. Okay, the first one, which is the biggest integer represented on the above number line? దీంట్లో ఉండేటువంటి బిగ్గెస్ట్ ఇంటిజర్ ఏంటి చెప్పండి. -6 నుంచి +6 వరకు నెంబర్స్ నెంబర్ లైన్ మీద రిప్రజెంట్ చేశారు. దీంట్లో ఉండేటువంటి బిగ్గెస్ట్ ఇంటిజర్ ఏంటి, కెన్ యూ, యా, 6. మైనస్ అంటే జీరోకి ఇటు నుంచి వెళ్ళేవన్నీ కూడా +1 యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది, పెరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ జీరోకి మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే -1 డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ the value of the number will be decreased -1 by, okay, ఇక్కడ by adding +1. So -6 to +6 means which is the biggest integer, 6 is the biggest integer. You have to write 6 is the answer for this question. Okay, which is the biggest integer represented on the above number line. మనం జనరల్గా కనుక విచ్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇంటిజర్ అంటే వీ కెనాట్ సే బికాస్ నెంబర్స్ ఆర్ ఇన్ఫినిట్, ఇజంట్ ఇట్? యా, హియర్ ఆన్ ద బిట్వీన్ ద నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ ఆన్ ద నెంబర్ లైన్ -6 to +6, 6 is the biggest integer. Okay, and the second one, which is the smallest integer? దీంట్లోనే ఈ నెంబర్ లైన్లో రిప్రజెంట్ చేసిన నెంబర్స్లోనే మన స్మాలెస్ట్ ఇంటిజర్ ఏంటి, యా, -6. +6 is the biggest and -6 is the smallest. Next, is 1 bigger than the -3? Why? 1 అనేది -3 కంటే పెద్దదా చిన్నదా? ఇక్కడ 3 అంటున్నాడు, ఇక్కడ 1 అంటున్నాడు, ఏది పెద్దది? -3 పెద్దదా, 1 పెద్దదా? 3 పెద్దది కాదు, నెంబర్ వైజ్గా పెద్దదే, కానీ అది మైనస్ వాల్యూ, సో నెగిటివ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో 1 ఈజ్ బిగ్గర్ దెన్ ద -3. యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. ఈజ్ 1 బిగ్గర్ దెన్ -3? వై? నో, 1 ఈజ్ బిగ్గర్ దెన్ -3 బికాస్ 1 ఈజ్ పాజిటివ్ వాల్యూ, -3 ఈజ్ నెగిటివ్ వాల్యూ. నెక్స్ట్, ఈజ్ -6 బిగ్గర్ దెన్ -3? -6 అనేది -3 కంటే పెద్దదా అని అడుగుతున్నాడు. నెంబర్ వైజ్గా 3 కంటే 6 పెద్దది, కానీ ఏమవుతుంది చెప్పామన్నా, నెగిటివ్ వైజ్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్ళే కొద్దీ ఏమవుతుంది, ద నెంబర్ విల్ బి డిక్రీస్డ్ బై -1, ఇజంట్ ఇట్? -1 తగ్గుతూ వెళ్తుంది. మనకి నెంబర్ లైన్ మీద 0 తర్వాత -1, -2, -3 అలాగా నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, కానీ దాని వాల్యూ ఏమవుతుంది, -1 డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, కాబట్టి -6 ఈజ్ నాట్ బిగ్గర్ దాన్ -3. ఓకే, ఫర్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. అండ్ వై? బికాస్ -6 ఈజ్ లెస్సర్ దాన్ -3/3. ఓకే, 3 నెంబర్స్ స్మాలర్. ఎందుకు? ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద జీరో వాల్యూస్ విల్ బి డిక్రీస్డ్ బై 1, -1. సో హ్యావ్ టు రైట్ దట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అండ్ yeah, next, yeah, note down these questions. I am giving you 2 minutes time. Have to note down these questions in your rough book and write the answers and post in your WhatsApp group. And another 2 or 3 questions are there, I will give again on the board. Okay, please note down. Yeah, after 4, the 5th question is arrange 4, 6, -2, 0 and -5.
Here 5 numbers are given, 5 integers are given, that is 4, 6, minus 2, 0 and minus 5. This one you have to arrange in ascending order. Ascending order means, yeah, small to big. Small number you have to write first, and at the end big number you have to write. Okay, small to big. Yeah, the next one is compare the difference between 0 and 1 and 0 and minus 1 on the number line. Here I gave you the number line, you have to draw this for each one. దీనికి డ్రా చేయాలి, దీనికి డ్రా చేయాలి, but I draw only one here. You have to draw 2 number lines to show 0 and 1 and 0 and minus 1. The difference you have to. Okay, I am explaining you one. Which one? 0 and 1 చేయనా లేకపోతే 0 and 1? I will do 0 and minus 1. You can do easily 0 and 1. Okay, 0 and minus 1. The difference you have to. Difference means minus, subtraction, isn't it? Difference means subtraction. How can you do 0? ఎలా చేస్తాం మన నెంబర్ లైన్కి చూడండి. ఇప్పుడు 4 minus 3 ఉందనుకోండి, 4 minus 3. This we have to show on the number line. How will you show? From 0 to 4 you will count. Jumping. That means here you have to jump. Minus 3 you have to show. That means here to back you have to come. 1, 2, 3. At the end which you end? ఎక్కడికి వచ్చింది మనకి 1. So 1 is the answer. Like this have to show that yeah, observe carefully. 0 and minus 1. That means 0 to minus 1 you have to subtract. The difference is minus 1. Okay, do you understand? 0 and minus 1 we are representing on the number line. So 0 to minus 1. So the answer is minus 1. I have to write like this. 0 minus 1 equal to minus 1. Okay. Yeah, this one you have to show 0 and 1. The difference you have to. That అప్పుడు ఏమవుతుంది, 0 and 1 అంటే 0 నుంచి డిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది, 1కి వేస్తాం, అప్పుడు +1 అవుతుంది. ఓకే, యా, నోట్ డౌన్ దీస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ రైట్ డౌన్.